الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Once again, we are here for another session, and I would like to thank Abdullah for arranging the session, for managing everything. I would like to thank everybody who have taken time to attend this session. Just give me 2 minutes to set up the recording, which I have been asked to do. Can you confirm that if you can hear me properly and if you can see my slides, please? 1 or 2 people can say yes, that's it. Yes, sir, we can see it. Okay, that's fine. Thank you. I think the name given to the session by Abdullah is much beautiful. صناعة بيئة تعليمية فعالة. I said إنشاء بيئة تعليمية فعالة. I didn't have time to change it, whichever way. It is how to create an effective learning environment. I have given you my input yesterday, so I'm not going to waste my time there. I'll get to that point quickly. Create effective learning environment. In this title, there are 3 terms: effective learning and environment. And before I go into putting them together, I would like to define these separately to set out the scene. What I do so, I would like to share with you my personal experience. In England, nobody can teach in a university without having a proper teaching qualification. Like in Saudi Arabia or in Pakistan or in India and other countries, if you have a good bachelor's degree and master's, you can become a mu'eed and then muhadir and then. But in UK, if you are appointed as a mu'eed or muhadir, within first year, you have to complete a postgraduate certification in education, and where they explain you how to teach, what are the teaching methodologies, psychology of individuals, and sort of plethora of things. And I was sitting in a training session, and training session was delivered by a lady called Karen. I still remember her. And there was almost 130, 140 people sitting in a theater-like lecture theater, a very massive cinema-like arrangement. And she said that a good teacher must divide the lesson into 3 sections: the starter, the main teaching, and the plenary, the summary. Sir, I have a request. Could you, if possible, explain your lecture in Arabic? That will be slightly difficult. Time to time, I will try. Thank you, sir. Okay. أنا قلت يعني في بريطانيا لازم كل واحد الذي يدخل في الجامعة المحاضر والمعيد لازم يكمل التدريب مهني كالأستاذ للأستاذ خلال السنة الأولى. And it is a very extensive training. وخلال هذه الدورة التدريبية أنا كنت في واحد منهم، ومدربة
كانت عمرها تقريبا 60 سنة أو كذا، يعني عندها تجربة سنوات. وقالت كل أستاذ لازم يقسم محاضرته أو محاضرتها في 3 أجزاء: ابتدائية، والمحاضرة، وملخص أو زبدة أو تلخيص. وهي قالت نحن سوينا نشر علمي لهذا الموضوع مع 20 طالب من فصل يير وأول سنة و20 طالب من يعني عدة نشر علمي. هي قالت، وأنا حيرت. أنا قلت عندنا كتاب الله على نفس الأسلوب. أن تأخذ سورة بقرة قد بدأت قالت أن الإنسان لها 3 أقسام: مؤمن، والناس الذي لا يؤمن، والناس الذي منافقون. بعدين أخذ مثال من القوم بني إسرائيل وآتى كل علم للحياة: كيف نتعامل مع اليتامى، كيف نتعامل مع المال، كيف نتعامل مع المساكين، كيف نكتب العقد إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، كيف نعمل التجارة. وكملنا كل هذا بالإعلان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن. يا أبنائي ويا بناتي، حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن لنا النور، لنا الهداية لكل الحياة، لكل الحياة. نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى في القرآن المجيد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أرجوكم خلي هذه الآية أمامكم حتى نهاية هذا المحاضرة. And I will tell you that this ayah is the core of effective learning and knowledge. Start of the lesson, I said there are 3 terms. I would like to define these terms. So what is the learning? Remember, كل الإنسان حتى حيوانات حتى بعض النباتات عندهم صلاحية to learn. Even some machines, the computers. Machine learning is a new concept. But what is learning? The learning is the acquisition of knowledge or skills through study, experience, or being. إما أنت درست في الكتب، ممكن على الشاشة أو ممكن كتاب ورقي، أو أنت سويت تعلمت من تجربة، أو أستاذ أو أستاذة يعلمك هذه النقاط. This is learning. Learning is to acquire إما knowledge أو skill. العلم أو مهارات، إما من قراءة، من دراسة، من تجربة، أو من أستاذ أو أستاذ. سامحني أنا
أنا هذا التعريف أنا أخذت من الكتاب ونسيت اسم المؤلف الكتاب، فأنا بدأت بين الكوتيشن لم أتذكر التفاصيل. Remember, learning is a process. It is not something stationary. It is not محطة الوصول. It is a continued process of acquiring new understanding, new knowledge, new suluk behavior, new skills, new values, new attitudes, and new preferences. I would stress again, acquiring knowledge is not mahattatul wusul. You finish one and you start another one. It is a continued journey. It is a continued journey. Human being, learning is wahad ila lahad. We start learning as soon as we came into this world, and we continue till death. Another aspect or definition of learning is that it is act of acquiring either something new, or modifying a tatweer, what you already possess, what you already have. Learning is a synthesis of different types of information and then taking zubda from it, which is useful. There are different ways of learning. There are different types of learning. Non-associative learning. We are going around, and from our experience, we see something like I live in a very remote area in Medina Munawwara of Hijra Road. And on the road, there used to be a bump. And I always swerve my car from that bump. Although that bump has been filled, but still, when I come there, my car swerves. It is in my conscious back of mind. I do it. And learning is formal, learning is informal. Formal learning is you are signing up for a course, you are going to attend it, formal. And informal is that on your own interest, on your own choice, you start learning. A few days back, a student contacted me and he wanted to learn C#. He is doing it on his own. Time to time, he asked me some questions and I just answered. Formal is أنت سجلت للبرنامج فيها مقررات فيها محاضرات, everything formal. Informal is on your own choice. Active learning, learning by doing things. Observational learning. You observe somebody doing things and from there you get the knowledge. Rote learning. أنا أعرف أكثركم حفظتم الآيات القرآنية عدة سور وبعضكم كامل القرآن. So this is rote learning, just memorizing. Dialogical learning, that you sit in a
discussion forum. We raise an issue. Everybody put their point on that issue, and we learn from there. Every day, we come across all these 6 types of learnings, and we all are doing it. So what is learning environment? بيئة, learning environment, بيئة تعلم, is a venue, is a place, a غرفة, where actual learning process takes place in most effective and productive manner. كمثال أنا عندي مادة تقرر قواعد البيانات وأنا عندي محاضرة. I can invite my students to ممشى قريب من الحجرة. We can sit there and I can give them the lecture. But it is not because there is a lot of distraction around it. You are not focusing on the learning. Learning environment needs to be effective and productive. Where there is some outcome is there. And I will explain in a minute how to make an effective environment. Not only 4 walls and a roof with a nice air conditioning and lighting is an effective. There are a lot of other things which make environment effective and productive, فعال and useful. Usually, the learning takes place at if formal learning takes place in a classroom setup, or lab, or in the lecture theatre or the big conference rooms. In engineering and in some other like nursing, medicine, dentistry, home economics, the learning takes place around the equipment and devices as well. In computer science, the people who are doing the Shabaka Biyanat, the network, data networks, they learn around the devices. How to define the term effective? Defining the term effective is very difficult. فعالية is very difficult to define. But 2 American authors, Evans and Abbott, in 1999, said that there is no consensus about what is effective teaching. But if we look at the different policies for teaching, أهداف, we can say that the purpose of higher education, that is تعليم جامعي, is to develop high-level cognitive and personal skills. Cognitive means thinking, fikri. Al-idraki, and personal skills, the practical skills, how to do things. And
rapid acquisition of new knowledge, evolving knowledge. الأشياء جديدة، ابتكار، محدثات في العلم. So, by combining all this, we can say that effective learning will be a situation in which the individual's ability, salahiyya, for cognitive thinking, idrak, for personal skills, and acquisition of new knowledge is supported. Summary: effective mean developing high-level learning process. And when I say high level, I mean independent. You are not طالب أو طالبة في الثانوية. أنا أشرح لكم كل شيء. في الجامعة أنا أعطيكم الهدف وأشرح لكم عدة طرق لهذا الهدف، وبعدين أترك عليكم تختار الطريق لهذا الهدف العلمي. Cognitive process and develop your skills. When we use effective teaching, when we create effective learning environment, the learners, the tulab and talibat will become independent learners. They are not waiting for teacher to explain. Well, they become shakhs mustaqil. They become mustaqil fi ra'yatihim. Or to develop their own skills. Effective teaching must develop the cognitive skill. Rather than I'm telling you 2 plus 2 is equal to 4, you are thinking why 2 plus 2 equal to 4? Why it is not anything else? Asking what, why, and how questions. Maza, limaza, kaifa, all these. Talib, I'm able to حل المشاكل independent. Problem solving. I can tell you, especially to those students who are from computer science, that in England, the muqarrar or madda computer programming, we don't call it computer programming. We call it problem solving with Java, problem solving with C#, problem solving with Python. It's not programming. It is problem solving using this particular language. It is to understand how to break the problem into sub-problems and then solve it. Effective learning environment must make an individual to think out of the box, look for the solutions, and solve the problem. Effective learning makes
an individual can act on the feedback. استجابة. لا أحد في العالم معصوم عن الخطأ إلا الأنبياء عليهم السلام. And this is a quality that you take the feedback and you improve yourself. تطوير نفسي. أنت كتبت تقرير أو كملت assignment، أستاذ أعطاك فيدباك، وحسب هذا الفيدباك أنت تحسن الأساينمنت أو واجب أو homework whatever you call it. لأن في سوق العمل كل يوم هذا سيأتي. Feedback may be verbal، فقط كلام. Maybe a formal feedback written on a piece of paper. فلازم عندك صلاحية أن تسمع، تفهم، وتعمل عليه. And effective teaching, effective learning environment will make you identify, to understand your personal strengths, صلاحيات، قدرات, and weaknesses. نقاط الضعف. This is a very important point in one's life. That he can do تحليل نفسي and see what is his strength, what is his. I can tell you that in Sana 2000, when I completed my PhD, I went into the industry. I went into التداول والبنوك. That was my strength, that was my khibra. But بعد سنتين، سنة ونص, I realized this is not for me. أنا لا أستطيع أن فقط أتعامل مع الأرقام ومع المبلغ وإيرادات وكذا. أنا أحب أن أتعامل مع الناس. أنا دخلت جامعة كالأستاذ مشاري، أستاذ مساعد، وبدأت. So my strength is dealing with the people, helping with the people, teaching, communication. And effective learning environment gives you generic study skills, just standard study skills. Generic, which is not for one situation or specific to one subject, but these are generic. Neural, shamil, how to read, how to extract information, how to acquire more knowledge.
and effective learning will give you skills to work with others in a team, in a mujtama. نحن في المدارس 5 سنوات في نفس المدرسة، نفس الطلاب وطالبات جنبي. الجامعة 4 سنوات، نفس الأحباء وأصدقاء وأخوان وأخوات وما بعد. في سوق العمل تغيير، ممكن بعد كل شهر، ممكن بعد شهرين جاء جديد. new challenges، تحديات. Good teaching environment should give you skills. Work with as a team. Last, there are many others. I picked the 8 points which I try to build my teaching. The salahiyat which I try to develop in my students. Most important is the time management. I can tell you, أنا أصلا من باكستان، وأنا تركت باكستان، أنا أخذت بكالوريوس في باكستان. طلاب في باكستان وطالبات في باكستان نفس الطلاب والطالبات في بريطانيا، لا فرق بينهم. وأنا جيت من بريطانيا إلى المملكة العربية السعودية، والطلاب والطالبات هنا نفس الشيء. poor time management. أنت أنا أعطيت الواجب وقلت واجب مطلوب يوم الثلاثاء الجاي، ونفس الطلاب يوم الاثنين سيرسلني رسالة أنا كنت مشغول مع والدة، وأنا كنت مشغول مع كذا، وأنا كنت مشغول مع كذا، فأؤجل التاريخ. Why? Because poor time management skills. Don't allocate time. Don't plan ourselves. نظم الوقت. كل واحد في العالم عنده 24 ساعة. بعض الناس يكمل العمل وأنا حيرت، وبعض الناس لا 24 ساعة ما فعلوا شيء. It is only your personal time management. So, an effective teacher. Please remember, I am not saying a good teacher. I'm saying an effective teacher. Remember, there is a فرق بين هذا الاصطلاحين. Good teacher و effective teacher. الأستاذ جيد وأستاذ فعال. أستاذ جيد أخونا دكتور فيصل سعيد أو عبد الله أو فلان ممكن أستاذ مرة ممتاز. لماذا ممتاز؟ خلقه ممتاز، رجل كريم ما شاء الله، تشرح كل شيء بالدقة، وإذا طلبت شيء مباشرة موجود، إذا أرسلت إيميل مباشرة يرد، إذا اتصلت بالحاتم وسألت سؤال يرد. But he may not be a أستاذ فعال. أستاذ فعال is who is taking into consideration long-term welfare of the student. He is not only answering the telephone calls. An effective teacher may not answer your call, make you to work.
independent learner at this stage. You are not in Sanavia anymore. You should be looking for resources. You should be looking for answers yourself. First of all, you should be looking for answers. For example, I'm teaching Python, computer programming language, and there was a task to write a function. I explained and gave them the homework. A student came back to me. He said, this is the code I wrote and I could not find why this code is not running. And my question was, did you try to look at other resources, how to write the function and compare your work with it? Effective teacher, higher education team, which is supporting you. Because Sakala is a sullam for you, but you have to climb. He is just giving you a support. It is not holding your hand to do things. These are the 8 you must have an effective as an outcome of the effective teaching. What are the effective teaching skills? Up till now, rather, up till 10 years ago, even in England and in Gharb, was a teacher-led teaching. Teacher-led teaching where ustaz or ustaza waqif amamak and yashrah kull shay. Teacher guide, just giving you instructions, and you are بدون أي تفكير following. But al-an, we say, are the sharik, the partners. They take responsibility of their own learning, set out learning objectives. Al-khirita, al-itar. أنت تعبي بألوانك بهذا الإطار، وأنت تصمم خطتك في هذا الإطار، أنت رسم خريطتك في هذا الإطار. Effective teaching, where teacher is talking less and listening more. تركز على الطلاب. Up to year 2000 in Gharb, we used to say teaching and learning. تدريس وتعلم. How we call learning and teaching. أهمية is for learning. ممكن I prepare a very good lecture, very good slides, very nice colors, nice design, lot of references. But إذا أنت ما تعلمت شيء ما فيش فايدة.
focus is that أنا كملت هذا المحاضرة. Focus is هل طلابي وطالباتي أبنائي وبناتي أخذوا ماذا أنا أردت. For some of you who have studied calculus, I was teaching calculus economics students with very little mathematics background. And I finished my lecture, and when I did ask some questions to gauge, to measure their understanding, أخذت نتيجة 0. أنا شرحت كل شيء بل هم ما أخذوا شيء. هل أنا أقول الطلاب خطأ؟ لا، أنا خاطئ. أنا خاطئ. أنا تركت، غلقت المحاضرة، تركت. وفكرت الطرق الأخرى لشرح هذا الموضوع. محاضرة ثانية شرحت بطريقة أخرى، نتيجة 0. وذهبت إلى واحد الذي متخصص في الرياضيات وتعليم وتعلم في الرياضيات، وقلت له يا دكتور هذا هي المشكلة، أنا درست هذا الموضوع إلى طلاب ما فهموا شيء مرتين، إيش الحل؟ قال دكتور طارق أنت عاتني نفس المحاضرة التي أنت أعطيت إلى طلابك، وبعدين أنا سأشوف إيش المشكلة. أنا ذهبت إلى غرفتي، جبت كمبيوتر، ركبت كمبيوتر مع بروجيكتور وأعطيت نفس المحاضرة. فبعد ربع ساعة هو قال أنت ظننت طلابك يعرف كذا كذا وكذا، وبعدين أنت مشيت من فوق، لازم تنزل تحت. وأنا فهمت خطأي. Effective learning means أنا كالأستاذ لازم أشوف كل شيء من وجهة النظر الطالب، ليس فقط كلام الأستاذ، وجهة النظر الطالب. Active learning ليس فقط المحاضرة كلام كلام والكلام، لازم فيها نشاط، فيها activity. ممكن ضحك، something to encourage a discussion, something to encourage the people to do things. A new technique in teaching is problem-based teaching. Problem-based teaching is rather than أنا أركز على الموضوع، أنا أركز على المشاكل التي نحن نستطيع أن نحل بهذا الموضوع. أنا أعطيتكم مثال بالأمس فيثاغورس. وإذا أنا أشرف فيثاغورس الطالب قال هذا فقط أمر الرياضيات ليس له دخل في الحياة، أنا لازم أشوف الاستخدام هذه النقطة في الحياة. I should find a problem which is linked with this knowledge and say solve this
let's solve this problem. And while solving the problem, I'm giving the explanation. Yani, in database management system, I say, let's make a database of our أصدقاء المخزن البيانات لكي نخزن المعلومة عن الأصدقاء الأقارب، جدول للأصدقاء، جدول للأقارب. أوكي، الآن أنا شرحتكم ال concept of tables, the entity. ماذا أنا أريد أن أعرف عن أصدقائي؟ أريد أن أعرف اسم الأول، أريد أن أعرف اسم الأب، أريد أن أعرف اسم العائلة، أريد أن أعرف رقم جوال، أريد أن أعرف العنوان، أريد أن أعرف تاريخ الولادة، لكن نحنيه على تاريخ الولادة. أنا أريد أن أعرف ماذا هو يحب للعقل وماذا هو يحب للشرب. I can, when I invite him to my house, I will cook that. Problem based. تعليم مركز على تحليل المشاكل، حل المشاكل. Rather than me just giving محاضرة بعد محاضرة، كلام بعد كلام، لا، الحل. A new concept is the flipped classroom. Flipped انقلبت. Flip mean انقلب، انقلبت. ماذا نحن نعمل في الكلاس روم؟ أنا أشرح وبعدين أعطيكم واجب. But flipped classroom is أنا أعطيكم واجب وبعدين أنا أشرح. أنا أعطيكم 4 أو 5 تصاورات وأقول لكم تبحث هذه النقاط على جوجل وأجيب الإجابة. وفي الفصل أنا أعطيكم تفاصيل، أنا أعطيكم problem solving. Flipped classroom. So I give you the starter. ابتدائية، افتتاحية. You do that. And it could be anything. A very simple definition. It could be استخدام of something. And most important effective teaching is the student-centric task. الكتب الذي نحن نستخدم هنا للبنية التحتية لنظم المعلومات، قواعد البيانات، وهذه الكتب أكثرهم من الغرب، وأمثلة الحقيقية فيها ثقافة الغرب. والشرائح من الغرب. لازم أنا أغير هذه الشرائح، هذه أمثلة قريب منكم. قبل أنا جيت كلية حاسبات، أنا كنت أعمال. I was teaching financial analysis. التحاليل رياضيات للتداول. There is a concept called future contract. بيع معجل. Just to sum it up.
وفي الكتاب كان عدة أمثلة الطلاب لا يفهم. وأنا أعطيتهم مثال. أنا عندي محل لبيع التمر في مدينة منورة، وأنا عارف في نهاية الصيف التمر موجود وأسعار أقل للشراء، وفي موسم رمضان والحج للبيع أسعار فوق. أنا أشتري وأبقى. This is the future contract. كل واحد فاهم. My teaching, my explanation, my أمثلة should be student-centered. And the most important thing in effective teaching is empathy. العطف. قبل 4 سنوات قد توفى والدي الله يرحمه الله يغفره، وهو كان أستاذ في العلوم الكيمياء. ويوم أنا جيت من الجامعة وأنا كنت متعب وجاء اتصال منه وقال لي لماذا أنت متعب كذا؟ وأنا قلت الطلاب، أنا اشتكيت عن الطلاب. وأنا أقسم بالله والدي كان غضبان جدا علي. قال إذا أنت تفكر عن طلابك هكذا وأنت تتكلم عن طلابك هكذا تترك هذا البروفيشن. أنت لست أستاذ. عزيز عليه ما عنتم. العطف. Empathy. Your well-being is my goal. I used to say to my students نجاحكم نجاح. إذا أي واحد طالب أو طالبة في فصل بتاعي رسبت، أولا أنا أجلس وأسأل نفسي لماذا؟ لماذا أنا ما حسست خلال 4 شهور she is going to fail? Why did not I adopt the strategy خطة to bring him to نجاح? Effective teaching. The core is عزيز عليه ما عنتم. Effective learning environment is a teaching and learning setup which promotes learning, which gives students opportunity to unleash your potential. Allah subhanahu wa ta'ala aataakum salahiyya. I should give you opportunity to use your salahiyya to excel, to move forward, to learn, to express yourself. And I should create opportunity. I should make things available for you. Al-Furas, to feel comfortable, مريح, respected, أنا أحترمك, satisfied, with minimal disruption. Disruption ممكن داخلي ممكن خارجي. Disruption ممكن صوت. Disruption ممكن ضوء النور. Disruption ممكن
عن درجة حرارة في داخل الغرفة. anything. disruption ممكن واحد طالب وطالبة جاءت متأخرة وأنا غضبت عليها نص ساعة 10 دقائق لا، أنت تدخل وتجلس وأنا سأتكلم معك بعدين. 14 15 آخرون no disruption. This is a quick summary of effective learning environment that promote learning, give you فرص للتعلم, give you فرص, unleash your own potential. الله سبحانه وتعالى عطاك صلاحية وعندك you're going to like and dislike. أنت تحب ولا يحب بعض الأشياء. And effective learning environment, the high physical environment and psycho. Talk about it. But before I go in, I would like to share that كل المحاضرة نحن نستطيع أن نقسمها. We got allocated time. يعني ساعة وربع is the allocated time. الوقت محدد للساعة للمحاضرة. وخلال هذه المحاضرة وقت أنا آخذ للشرح للمحاضرة، ولازم فيها وقت أنا أتكلم معكم. أنا أعطيكم فرص لتتكلم على الموضوع. أنا أعطيكم فرص express yourself. Remember, zubda of this is the academic learning time. And that is the time when you actually say, اليوم هذا نقطة أنا فهمت. هذا هي زبدة المحاضرة. هذا هي ملخص المحاضرة. هذا هي فصول المحاضرة. هذا هي أصل الذي أنا جيت وأنا أخذت. أنا أمسكت. في الحقيقة the time is like in front of you. But effective teachers should try to maximize, try to increase, try to زود هذا. Try to expand it. That the learning outcome, the output, the asal, the achievement, the hassle, the iradat is expanded. We have seen this yesterday. The people learn visually, auditory, kinesthetically. I'm not going in detail. I'm focusing on the learning environment. And psychosocial. Physical environment in classroom, in lab, in conference, in everywhere. The physical mean the arrangement of the desk. نجلس الطلاب داخل القاعة المحاضرة. Physical mean where to place the students. Physical mean the beer, the light,
the comfort in the room, the decoration in the classroom. Sorry, the title is wrong. My apology for that. Out of this, I am more concerned about the desk arrangement. Arrangement which is on the top left hand side, where الطلاب يجلس في الصفوف كل واحد على حاله. It is good for a teacher-led lecture where students are just سامع, but this is not effective. A round table, الطاولة مدورة, الطلاب جالسين حوله وأستاذ واقف في الوسط. It is very good. It gives you the opportunity for discussion, for team building, for exchanging the ideas. والأستاذ في الوسط. المحور المحاضرة ما زال الأستاذ. الطلاب can see each other, they can sit along, and they can share the ideas. A horse shape, U-shape, or semicircle, like in the second chart. Again, it is very close to what we call the round table. Not مدور كاملا, but it is like that. أنت تستطيع أن تتكلم مع صاحبك جنبك. You can share the ideas. You can look at his solution and you can improve your solution. Double horseshoe, another row of tables like in the semicircle. And pair boards. الطاولة عليها طالبين أو طالبتين. There is a lot of research which shows that students learn from their peer. الطلاب والطالبات يتعلم من أصحابهم أحسن من يتعلم الأستاذ. أنا أفضل an arrangement where الطلاب يستطيع أن يتكلم مع بعض. Where الطلاب can see each other. Where الطلاب can share the notes, they can talk to each other, and there is a discussion, vibrant discussion in the classroom. The effective learning environment, physical environment. There should be good lighting, good air conditioning, no noise coming from outside, no disruption. The room is neat and tidy. The board is clean. Even if I am teaching and I am not using the board, I always clean the board. In England, we have this practice that when I finish my lecture, I always clean the board. And every teacher does that. And أنا حيرت هنا كل واحد يتكلم يستخدم السبورة وإذا انتهيت المحاضرة وخرجت وتركت كل شيء زي كده. حتى إذا أنا لم أستخدم السبورة أنا
امسح كل شيء من السبوره because I don't want any destruction. I don't want any disruption. الخلق. This is physical environment. Now I'm going to remember, I can challenge you, all of you, that if you sit down and يتذكر أيامك في الثانوية وأنت ستشوف الغرفة كذا كان مرة جميلة وعجبني وفي ألوان كذا وأنا كنت مريح فيها. بل فوق هذا الخلق الأستاذ، بيئة نفسية، الاحترام الذي أعطاك الأستاذ has left a long lasting effect on your life. Yes, physical environment is good. Physical environment does affect you, but psychological impact, sociological impact is long lasting. إذا أي أستاذ أو طالب أو طالبة قالت شيء سيء عنك أو عن عملك خلال الماضية، الأيام الماضية، أنت لا تستطيع أن تنسى. أنا أعطيكم مثال. أنا منذ ولادة أنا عندي مرض، أنا ما عندي صابونة في ركبتي، وأنا سويت عدة عمليات، يعني بعد كل فترة أنا لازم أسوي العملية لكي أمشي. وأنا أحيانا من أجل الألم ومن أجل الخوف أنا أمشي على الأقاص. أنا كنت في الجامعة في باكستان، وجاءت نتيجة نهاية الترم في ذات الأيام، نتيجة كان مكتوب على السبورة أو نوتس بورد، وكل واحد كان يقرأ، وأنا كنت من ناحية الدرجات ومعدل أنا كنت ثاني واحد في السنة من الفوق، وأول ثلاثة كان يأخذ السكولرشيب، منحة دراسية، والرجل الذي كان رابع قال كلمات سيئة، قال هذا عجوز إذا يجلس في البيت واحد سيؤتيه خبز وأكل، ولماذا هو هنا؟ هذا كلمة الآن أكثر من 30 سنة مكتوب في القلب ومكتوب في الذهن زي كده. من أجل هذا please remember that جرح من لسانك أكثر جرح من سيفك أو من سكينك. So that's why physical environment, البيئة, physical is important, but the psychosocial environment is much more important. Psychosocial environment means التركيز على welfare of طلاب وطالبات.
welfare, their khair, their saada, their faida is the even if I try, it is very difficult for me to make an announcement أو أنادي الطلاب وطالبات وقال يا طالبات يا طلاب. لا، أنا كل مرة أنادي أنا أقول يا بناتي يا أبنائي. This gives you a sense of respect. And this gives me sense of responsibility. أنت تحس هذا الأستاذ هذا الرجل يحترمك، وأنا أحس هذا أبنائي وهذا بناتي بعد ذمة الله ذمتي، وأنا مسؤول عن نجاحه عند الله. So that is the start of the psycho-social environment. بداية psycho-social environment, I believe in you. أنا عندي الثقة إن شاء الله أنت ستتخلص من هذا المقرر بالنجاح أحسن من أنت تتوقع. I believe in you. أنت تستطيع أن تفعل. كمل. I trust you. I know you can do it. Try it. الطالب قال دكتور هذا صعب. أنا قلت لا هذا مو صعب. I know you can do it. Please try it. أنا ممكن أعطي جرعة، ممكن أعطي لقمة الهداية، بل أنا أترك عليك. I know you can do it. أشجعكم تشجيع. ولازم أنا حريص بخير لكم وأنا أسمع لكم. الطالب جاء متأخر وقال أنا جيت متأخر لأن كذا كذا وكذا. أنا قلت أنا أصدقك. وأرجوك لا تكذب معي. إذا أنت كذبت قلبي سيكون مكسور. بعد نص ساعة نفس الطالب جاء وقال دكتور أنا كذبت معك سامحني. التوجيه الذي أنا أعطيتك ما كان صحيح. أنا نمت وأتأخرت. غلقنا الموضوع. هذا ليس فقط لهذه المحاضرة، ليس للمقرر، للمستقبل. كالأستاذ I should give you this feeling. أنا أسمع. أنا أسمع احتياجاتك. أنا أسمع متطلباتك. وأنا حريص لنجاحك. ليس فقط أنا دخلت هذا مقرر، هذا متطلبات، هذا محاضرة، هذا شرائح، أنا شرحت. لا، لازم الطالب he and she is cared. الأستاذ هو مهتم.
أستاذ لازم يعطيكم فكرة. You are very important. أنا حريص لنجاحك. أنا أستاذ لكي أساعدك للنجاح. Psychosocial environment means the overall emotional climate. البيئة عاطفية. أنا لا أحب أنت تستيقظ يوم الاثنين صباح وأنت تقول اليوم أنا عندي محاضرة مع دكتور طارق. لا، أنا أحب أنت تستيقظ، أنت تنام يوم الأحد ليلا بعد صلاة العشاء وأنت تقول الحمد لله غدا يوم الاثنين وأنا عندي محاضرة مع دكتور طارق. بلاير الحب. Intrigue. You are enjoying. You are not bored. You are happy. مع هذا الأستاذ، مع هذا المقرر، مع هذه البيئة. You are respected. You are excited. You are loved. You are cared. أنت تحس that you are loved and cared. One thing which I did not put on the slides and which I just want to write down is just one second. Sense of belonging and feel of ownership. أنت تحس أنا منهم، أنا معهم. And this جامعة, this كلية, this بلد is mine. أنا. In the classroom, in the teaching, if you create this بيئة, that is the effective. Remember, لا أحد يتعلم إذا عنده خوف. أي خوف. خوف أنا سأرسب في هذا المقرر. خوف هذا مقرر صعب. خوف أنا سميت هذا أستاذ صعب. كل شيء. خوف أنا أدخل القاعة وأستاذ يتكلم بصوت عالي. ليش تأخرت؟ أين الكلام؟ لا. Under the threatening environment, the خوف, nobody can learn. Learning only takes place when there is hope وكرامة. And in effective learning, the teacher plays the main role. Teachers should have
up-to-date knowledge of the subject. أنا كنت محاضر في جامعة داربي، وفي الترم الأول سنة أنا كان عندي مقرر، والسنة بعده في نفس الترم جاءت نفس المقرر، فأنا كنت مبسوط. قال أنا عندي شرايح جاهز وكوزات جاهز وكل شيء جاهز وما عندي شيء. وبروفيسور ديفيد جاودريتش رجل معروف، كان أستاذ دكتور عندنا. أنا كنت مبسوط جدا، وهو قال معناتها خلال هذه السنة أنت ما علمت أي شيء جديد. إذا أنا ما علمت شيء جديد بمعنى أنا أستخدم الشرايح من العام الماضي، هذا لا. لازم كالأستاذ أنا أبتكر، أنا أطور نفسي. maintain الحب، enthusiasm for teaching، والحب للطلاب والطالبات وللمقرر. right from the beginning، أول محاضرة أنا أشرح للطلاب إيش المطلوب منهم وإيش هم لازم يتوقع مني. and I should take into consideration the rest of the intellectual ability، إدراك والتفكير and creativity، and work according to that. In Medina Munawwara, very first lesson, I create a Google questionnaire and I ask my students to put their name, student ID, and their معدل حاليا in there. And in some مقررات, I even ask them their معدل in اللغة الإنجليزية and their معدل in رياضيات. يعني if I'm teaching بنية تحتية لنظم المعلومات، هذا يحتاج لغة فقط كتابة. لازم أنا أعرف إيش المستوى اللغة الطلاب وطالباتي، فحسب هذه المستوى أنا سأغير نفسي. I have to change myself. I have to bring myself down. I have to make myself clear. أنا أعتذر منكم، أنا ما عرفت بعضكم ما عندكم مستوى عالية في اللغة الإنجليزية، وأصحاب النادي أعطوني فقط تقريبا 24 ساعة لترتب هذه المحاضرة، وأنا أعتذر. أنا ما حضرت هذه المحاضرة مع اللغة العربية جيدا. أنا حاولت، بل in reality إذا أنا أعرف حنفية الطلاب وطالباتي أنا لازم. in effective learning environment أنا أعرف أنا أخذت وقتكم. I will quickly go through some points. Lesson should be interesting and detailed explanation. Concern and respect of the students is the core. Appropriate assessment and feedback to the student. Clear أهداف and تحديات علمية للطلاب والطالبات. Independence, and most important thing, learning from the students. Their توقعات, their صلاحيات, and their perception to make my lesson. And most important thing, always be calm. لا تغضب على الطلاب والطالبات أبدا. Fair and consistent. No عنصرية. And I will finish where I started, that get a بيئة
فعالية للتعليم وتعلم النسيها في هذه الآية. لقد جاءكم رسول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم. جزاكم الله خير. Thank you very much for listening. Thank you very much for your presence. And my sincere apology. أنا أعتذر من قلبي. أنا شرحت كل شيء باللغة الإنجليزية، ما عرفت صلاحيتكم أو خلفيتكم، وأنا أخذت وقت وأنا طولت على هذا الموضوع. So please forgive me. جزاك الله خير. Thank you very much for your presence. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إذا عندكم استفسار أنا حاضر. And if you want to log out, you can. Thank you, Professor, for your lecture. If any student has a question, أي طالب عنده سؤال مدي يكتبه في الشات. Yes, the students cannot speak because they cannot open the mic. So would you please give them the salahiyya to open the mic, please? Yeah, I just give them the permission. Thank you. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور يعني هذا كان وقت جدا قيم صراحة ومثمر معك، الله يعطيك العافية ما قصرت. بصراحة أنا بس يعني أعقب على بعض الأمور اللي ذكرتها. يعني كل كلامك فعلا كان جدا جدا مثمر وجيد وجميل وفعال، لكن إحنا كطلبة ما بيدنا شيء. يعني مو كل الدكاترة سواسية، يعني it depends on the doctor. يعني مو كل الدكاترة flexible مثلك، مو كل الدكاترة إحنا نقدر نتعامل معاهم بهذه الطريقة، فيصير هناك يعني خوف من المادة بشكل إجباري. يعني ما تكون أنت متعمد أو متقصد إنك تخاف. يعني أنا شخصيا الحمد لله واثقة من نفسي بهذا الموضوع، ما أخاف من المادة، لكن بسبب الأمور اللي قاعدة تصير الآن في الدراسة عن بعد، الطرق التعجيزية في الامتحانات، يعني ما ترجع للسؤال، الوقت ضيق، مستوى الأسئلة صعب، هذه كلها أشياء تخلينا نفشل، يعني ما تخلينا أصلاً نطلع المستوى المفروض إنه يطلع. نقدر يعني إذا تهيأت لنا ظروف أفضل من كذا بتجيب درجات أفضل. فأساليب التقييم لابد إنها تتغير بما أنه طريقة التدريس تغيرت، وبما أنه طريقة الاستجابة تغيرت. فمن غير المنطقي ومن غير العادل إنه تقام علينا نفس طرق التقييم التي أقيمت على من قبلنا اللي حضروا وجه لوجه مع الدكتور، كان التواصل معاه سهل. في دكاترة أصلاً الاتصال معهم مستحيل في الأونلاين، يعني ما يردوا، ما يستجيبوا، غير متعاونين، تحس إنه فيهم خمول، يعني they are lazy. يعني فتضطر إنك ما تطلع أفضل ما لديك وإنت قادر. يعني أنا في الامتحانات صرت أشوف الإجابة الصحيحة قدام عيني، لكن I cannot choose it. I cannot. يعني I feel stress, worry about the time. بنت مريم أنا معك ما شاء الله عليكي. أنت explain yourself without خوف and beautiful. فأنا أرجوك أنت تكتب لي هذا كل شيء، وأنا وعد معك أنا سأتكلم مع سعادة عميد الكلية ومع سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليم، وأنا سأخذ رد منهم إن شاء الله. يعطيك العافية. والله نحن نحتاج يعني شوف تعاون. شوف بس هذا السنة الماضية كان خيالي، لا أحد فكر الأشياء سيعمل زي كده. فإذا أنت يعني كل شيء الذي أنت قلت أنا معك 100%. أوكي؟ أنت تكتب لي رسالة
انت عندك ايميل بتاعي وتكلم هذا كلام كاملا نكته بنكته، وهذا وعد بيني وبينك خلال اسبوعين انا ساخذ رد من سعاده عميد الكليه وسعاده وكيل الجامعه للشؤون التعليميه. انا سارفع هذا الموضوع معهم ان شاء الله. شكرا دكتور على وقتك. لا هذا واجب الي، هذا واجب الي. يعني انت وابنائي وبناتي، خاصه ابنائي وبناتي من مدينه منوره، هذا شرف لي. يعطيك العافيه يا رب، الله يسعدك. Yes, any other question please. Thank you very much. بنتي نوف او محمد. بنتي هبه، انا عندي بنت اسمها هبه الله. فمن اليوم انا عندي بنتين هبتين. Any other question please? I'm sorry for taking too long in speaking, and if no question then you can log out. Jazakallah khair. Thank you very much for your hudur, and I will send you the recording of this lecture inshallah very soon. Thank you Professor at your time. خلاص كده المحاضرة إن شاء الله خلصت، وشكرا على الحضور. Inshallah. Thank you very much everybody. Thank you. Any استفسار, any question أنا حاضر. محمد عمار عندك استفسار؟ بنتي هبة. Thank you Muhammad.